Aresimama wa premwenya to ewie ya momo hama mo akwa ba pa e de ba Kessben Facebook and YouTube ensem sisika se boso e de somo da bia da dwoda ekosi fiada na wie otwadi amponyankopon okropon na da romade ni yehu ano wa ya dom ma ya tena se asi nkonwa na yati nkonwa bu no so idie na ensam no ye to apese kwa ebire ntuo mo mpenoa ne esamufu agebera so ne sokroje na otrotro so atro ne kama no na wiei opesma kan ni making card amamwe na wiei bigger sandy na ye krado wachinchi fidie ni mfuruma ma ye yie nti wiase amanyina ba bia wo wanya bi hwe e wo Facebook ni YouTube so ensam ni guha se potwo me baba ba mu dia mamo na ensam na wiei wo beti ni bi wansam sisi kase ye boso no ebi ni sa kane mampani abedi akira sese wo pe frank atuo dia mampipi amayokuo Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia edi atudwa se sabe mpreduasa ensu de deba na ensu kokoba wo nyina ye krobofo ma na anu asem esi ye hu se ne esi ko ye ne ba ne se ne de aba betodwa se owura Martinyindam ye triti ni se ye declare ni seat vacant wo mrase badwa fie wo bre nsam ne wo court adesima ma be wo bomu ntokuru enu achi suafo hwe Ghana omanwe ho nsam so me kire interior minister so Omonyamfo Muhammad Mubarak Muntaka di asembia tudwa se womanyimuo upa babia ohyobo ewo pa awurukasam ya frano conflict hotspots wa identify mako ahana ya duana nkono emia be na keka hu bie ena wiei emu nkomo oba omampani John Dramani Mahama Sabra ya kasai ebre na nya wie du se ne nsaka Constitutional Review Committee report wa wamede pretentia atena so eyense science ba ya mamra no yebetimi adanda mu no enche cross mampani John mama ne nsa beka ebre ben ena wamede be sha ne nsa na wi age se otie ensem sisika se yebodo edoso buburuja me beto apese kwa ebre ntuo mu mpedo a tamitwuku midi de ka kire kwa bna badu kobi baby esimaduo no pe ensem sisika se yebo me to apese kwa ebre ntuo mu mpedo a very, very disappointing. What is going on in our Amwa kwa ba edi aba ensem sisika se yebode so afa yebubo mu ntokro di amamwa de hyeman mampani abadi akire dada asese wo pre franka etuo wa MPP amayokuo ni mu wale Adam Smith asam na mikan yo Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia yenyina ni se wogu aprobo so wo bura suo ntem se be ni be kokko afimpinu ni aduonu enum ana afimpinu ni aduonu nsia mom opepombo so de to so aduasa baako 31st of January MPP amayokuo ne kwoto aba ene die be fi mu aba no so odi nkunimu a watimi aboa amayokuo na fa ne ntoma pefra na afimpinu ni aduonu nwotwe wakwa ginam ede amayokuo no se ye kasai ensem ni ye nyina ni se ora Martinyindam ene nasam ena abai obofo ba ne na meho apaso pandai mrase badwani a sesei mrase badwama declare ni seat ni vacant ensem kopie motamale high court beto adwase papa no yase ba bia wodi nkunim wo ma enei waye mrase badwani no irregularities bi kokọ so police centers ni bi nti NDC Abrante Daniel na sa edi kopie mu e wo court wo mtena so di ye no ye ni efiri mu aba court na hyese ene electoral commission san konkoto aba ne foforo abatro mpeswa ne so biu na sami ba ye no anya owura Martinyindam de MPP amayoku anya wonde eti dom kuma mra hye ba fie di akire e mo owura Martinyindam na nkasa toko so de hye anko akwa adwane wodua mu edi asem no ekọ court review say appeals court nsan asem ni mu na wo nani mu kra yase yenyina nkra ni mu ntutu nkra ni ntika asem no court no wo hwe kwan se court ni nyia no beba obedi determine case na wi ansana emwaye bia a court ne de to abonten no tamale high court di ka de to abonten no o ma hwa ye ho adwuma enu amu na omonyamfo abankins for sumana bagben nanu ada wa declare owura Martinyindam ni seat na wote so mrache bedwafie no vacant de kire de se
adani hunu obi antena so kosisi ba kwoto aba electoral commission say why na fu aduasa de asi wonu a bosumi ye wo mede so aduasa December 30 ampaye adwa ewo pandai won san kwoto aba ne foforo enayi nsantrofo ba pinchen odumanyamfo Alhaji Dr. Mahmoud Baumia Ghana mampani abedi akire dada am wato na mutuo de atodwa se ewiase aye we asu de deba next kokoba wo nyina ye krobofo ma na no ebisi ye wura James Jachi kwesi ndie yi ye hu ye kwesi ya se not ama ensam wona wo court nyina wo kan wie pepe pansana wo mu sigina ye institutions ahodo nyina to wombo ase twen muaya court ne de beba opani ba ko ye fer dan kwesi abodakwi ono so na bre so the same thing happen ye wo butie ya ama ensam de nyina koto odwa wi ansana gina yesie ne ba na mampamirika ya enei court no atuo electoral commission tuo na parliament nso atu a se ya declare the seat vacant no eye tumi bi na nipa nya no person di sisi nipa na Oronyamfo Alhaji Dr. Baumia Kasa entieno. To say the least, very, very disappointed in what is going on in our country. It looks like our institutions of democracy and our tenets of democracy are being undermined. The issue of Pandai with Matthew Nyindam is not a new issue in our democratic politics. You've had issues with Dana Bodakpi, you've had issues with Kessben, in Asin, and basically you've had the House allow the court and the legal processes to take place and be exhausted before state institutions are stampeded into acting in ways that undermine democracy. Matthew Nyindam should be given his day in court. He has filed appeal processes at the High Court. He has filed for a judicial review at the Supreme Court. And none of those cases has been adjudicated. So why the rush? Why the indecent haste? I think that he's being railroaded. I think that this undermines our institutions of democracy. I think that we should take a halt to these processes and allow him to have his day in court, just as others have done in the past. The House has never really rushed in this way when it came to the other cases. What is the difference with the case of Matthew Nyindam? I think it should not be this case. I think we should uphold the tenets of democracy. Democracy is something precious that we've all had and we've all subscribed to. When you start undermining its pillars, you break it down, and the consequences for the nation are very severe. And so simply because you have power, you shouldn't feel that you can ride roughshod over your opponents and over the principles of democracy. And so I stand with the principles that are being espoused by the minority in Parliament. And Ani atwaguye Alhaji Dr. Mahmoud Baumia. Ensam fuframu ensam sisika se boso na wi asuafo hwamanwe ho nsam so. Omonyamfo Muhammad Mubarak Muntaka kasa de atodwa se enyema bi hadwe wo mamu pa sanse ya omia bi a conflict hotspots na chese bia bi a urukasem akakabensem menteme ho ase hoye etama ne homene so pa wo mamu na enei omwatimi ede wo mani kurotwa wisum ho ne santamo identify me out wo makoma hana aduanan kron 449 conflict hotspots nationwide no pani dia atodwa kire se emfa wo modiri bi empanifo bosa sumdwe betimi ma ne homene so wonpotam etete saa no ebre ne bra no yetate awurukasem ho pa enu ntisesi aye kasai ne ye frɛ no alternative dispute resolution mechanism akwanu asam panifo fa so etimi boa ma ema sumdwe ema ne homene so wonpotam ahodo no wo kire se panifo a edi akire no mo na mo to no mo na asenye hare na wonka gangum wonyere won ho pa encha ne wo ye no na emwa masumdwe ebua yentime nom wode na asia sama basunko a wono hwe eya sumdwe ho nsem me kire peace council for say omayade omkoso amoa na sumdwe ho nsem emuntimi mpagya ensem anyina beto dwa enra wukuo ebra national peace council womo epe katiko ekwasra omampani ewo Jubilee House ensem dodo no a ene koto dwa ho yentie Omonyamfo Muntaka Mubarak. Your Excellency, last but not the least, with regards to the
peace map that we have currently, it's a bit worrying because if you look at the hotspots that we have across the country, as of last month, Your Excellency, we have about 449 hotspots across the country. And the funny and interesting thing is that you see some of the hotspots much larger in some regions, but they don't have so much conflict as compared to others that have fewer. And I'll just give you a typical example, Your Excellency. Central region alone has about 88. Asante region has 68. But when you put the 5 regions in the north, the total they have is 120. And yet we were having more violent resistance in the 5 regions of the north than this region, because these regions of Asante and Central tend to resolve their conflicts more through the courts as compared to the 5 regions of the north, where sometimes the issues are resolved the Bulusa way. So, Your Excellency, the work of the Peace Council is to work so hard. Your Excellency, the work of the Peace Council is to work so hard to encourage communities to resolve to peaceful way of resolving their conflict. And some sisio, and some sisi ankasa, openidin de Muhammad Muntaka Mubarak. Oswafo Ghana obehesa sumdwe won sem bepeja no no. Ana omanwe won sem eswafo. Ana onmonyamfo hwe afisam so. Interior Minister. No. Ya twaso akonsem from Mampani John Dramani Muhammad Yamane Bato Abonten. Say Constitutional Review Committee. Eya basunku a won mo hwe se ene Ghana mamrafi apema nkwa de okrum yenu de betimi adanda muo. Na ne ma nyina ye yie. De tochima ne ehianse saye ni ebi ase yi fro ne ade foforo sha nan obroni se amendment no ni nyina oja hye basunku a eye Professor H Kwasi Prempe committee no ensa na oja hye wonsa no nyese bia wayi na ni afiri so na wato na dwene mu da bi ebre ne bra no eye a wo to chimpanifo bu so onsa kwa akosisen na so won to nche won kra mpo musa wona mpanifo na wo basunku ni mu no wọ́n taa the report no emu nkomo ebo no se emprempre baabi a yaduroni baabi a yakeka konie ne oyo kwa nyina ne sasomrofi badwuma kramanya ndabre wọ́n betimi de report ni nyina babahya ne nsa na afei se opani a wono ewo fie no sabi empreduasa se ne pani ntre fie ma sefuamfo na pani a wotre fie ma nkwadawe na nka so yebu na nka wefu ade ka ho no wano de ya won trafie mi na nka ne ebu na nka wefu ade na ka ho na mo bia so otuo brand nsaka committee report obetu ho na at the end of the day Ghana timi afa ntoma pefra e wo ho entie na ye bra Peace Council mpanifo etu na mo kwasra no e wo Jubilee House enrada se ne mede to wanim dada no ene wo ka kire won se kra no Professor H Kwasi Prempe report no enche kra ne sabeka na omudi ato nanim se bosumi aye omiya ne de to so aduonu mienu December 22 wo mo de committee report no ebe bre no na wase wono so ne nsaka obema Ghana manyina yaso ate ne ehwanamo a ebetuo baabi ase yensesan ye ne de tete sa nyina no am yaso ate owie no wasan kakakra de fa na ano ntem ensamo apagya ne homne so fa yenuanum kramofu asuafo a wo mo kɔ schools ahodo a enye kramofu school ene ade ensem asɔre kakra se bia wo ye kramoni a esese wo de ho hyehye kristofo ne emam ni ade wamfa ho ahyehye mu a bia na ye be panisho ne yetete sa ne nyina no odano tum kakra de tudwa kire se Ghana ye nyina ye bunya nyamesom a ye som no Muslim ni bu Kristo ni bu Muslim ni na ya ntoto sa ade ase kra wo kwan bia so na momobuo ni ndie bia sefata se ade ma school ahodo a ye kɔ no emu hyehye ne ade ne soso no esefata se ye ne sa ne tu sa na mo ne boa ne nyina ne se ye be pre asumdwe na Ghana afa ne ntoma pefra ene won komo so kire se bre se mu no panifo otu won nurse so adoso mu afifi mu ne ha ba bia ensusu ade bro ne ho no ebefa o mampani jo Muhammad ne keka sa se mu nyina ade to Peace Council for anim e bra no ada wotu ana mo kosra no ensem sisi ankasa ye twa ensem sisi kase boyi ni ti epen e wasa kwan so a na emfifini mantamu panipa wada National Insurance Commission NIC anwo maame Nicolina na ye edumu a maame akasa de kokobo atu adrobafo anim afi wonu majapade ye won dia property owners wonu anim se ade a efra no
insurance regulations no mo mani so ye ka insurance ya ensiachi ba bia ejapade bia wo ana wo driver ne a wotwi sen ubetimi anya de ata wachire bia tore nche mi to wo a watimi anya so mfa so no wase mo bia mu nani so compulsory insurance regulations a also driver ni mu ani kwaso pa na ye bia nya sai mra be so patch na ye ho adwuma moto and fire insurance se wa amfa anya adwuma amfa ho anhyem no anya nsiachi ba bia amfa ammoban a emra ne sekete se entu so na mo na anya ho adwuma osia droba fo ntitire bra ye wura bro nya bremu ye wura mu awie accidents ahodo bebre e na afa ja hihie bebre e ya na tasi ti sabre pa na samo fa na libre sam na mam na boboto na mutimi tu sa na moyi na timi aboa se beya enema nyina betumi atotodin na opani de sansem nyina atudwa kirem se mo a mobebu mani aguso na mo entu so na mo no okwam bia so no emra ne beyam ho adwuma yenkoti Rally Nicolina edumua ebra no wode sansem itudwa mra ye juma we share motor insurance ana insurance mra ne si obi bia occasion or was so bomodin ase obeye insurance wo internet ye short code na ye di by *920*57# wonya insurance money wo bedi police bechi wo e di akọ ejina atembu ho na mra ne we edi na sansu na another compulsory insurance ye wo any property and commercial fire insurance meka ye no se wonya ya asutwe wo ho mra betumi ni wedi na de me ka che o ma say ye pese ye ti atene say look mra ne wo ho enchi wa beka se mra bi ni ba mra wo ho iti ye hye so say compulsory insurance ye wo o say ye wonya ya oyiwa ani etwagu ye ni din de Nicolina na yeye edumua or National Insurance Commission NIC efifini mantemu penin power biano ewe ensem sisi o ensem sisi ankasa na ensem sisi kase bo na wiye fiala na ya wada awia de 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 besom na ha na brebe makwam ye de besie esmedio no pede ya da ye ta de somo adwada kosi fiada asidan kan sa ojebre mo amohwe bi e wo YouTube and Facebook nyina ya da mo ase monko fu mani ni nsem si dikase ebo na chi ena wi asidan koma Eunice afole so obobo ansem na no ma de rekwan be fi so ne so biggest sandi ne chinchin fidie ni funu manya bi hwe wo YouTube and Facebook ne so okay kan for me din de ka chire kwabna bedu Kobe baby anime no sia nyakopo yadoma ye ginam salangard